So, heute haben wir den 24.03. Das ist die Projektmanagement-Vorlesung in VI4. Okay. Und weil viele von euch haben gefragt, wegen letzter Woche die Aufgabe, die wir gestellt hatten, will ich ein paar Erklärungen machen über die Übung. Okay. Und Fragen, einfach nur Fragen. Okay. Der Chat ist offen und ich kann euch dann lesen und versuchen dann zu antworten. Die Übung besteht darin, ich möchte, dass ihr mir an einem Beispiel, beziehungsweise zwei Beispiele, einmal für einen Prozess eurer Wahl und einmal für ein Projekt eurer Wahl Folgendes erklärt. Okay. Erstmal grafisch den CPDMA mit allen Schritten, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, Schritt 4, Schritt 5 mit den Maßnahmen und Schritt 6 mit den Standards. Das ist der Check, das ist der Plan, das ist der Do und das ist der Akt. Alle 4 Schritte erklärt, alle 6 Schritte, Entschuldigung. Und zwar folgendermaßen. Was ihr tut, warum ihr das so tut und wie. Okay? Natürlich hier in dem KPI, in dem Check, hier möchte ich eine Erklärung über, was ist der KPI, warum nimmt ihr diese KPI und wie wird es gemessen. In dem Prozess erklärt ihr, was ist der Prozess und dafür brauche ich jeden einzelnen Schritt von dem Prozess. Das heißt, wenn ihr den Prozess beschreibt, brauche ich so eine ähnliche Abbildung mit den unterschiedlichen Prozesseignern. Wer sind die Prozessschritte? Materialfluss und Informationsfluss. Und zwar im Detail. Okay? Ich kann es nicht akzeptieren, wenn ihr nicht hier den Detail erklärt. Ohne Detail weiß ich nicht, was ihr vorhabt. Okay? Warum ihr das tut, ist ja erklärt in dem Video und wie. Dann die Priorisierung, genau das Gleiche. Was ihr tut, warum ihr das tut und wie und so weiter und so fort. Okay? Irgendwie diese Tabelle muss für alle Schritte sowohl grafisch als auch, wenn ihr wollt, in Form von einer Grafik dargestellt werden. In Form von einer Tabelle dargestellt werden. Und das ist prüfungsrelevant. Okay? Das ist wirklich wichtig. Für ein Projekt genau das Gleiche. Grafisch. Ich fange an mit dem Do, also 1, mit dem Plan, mit dem Gantt-Diagramm, dann geht es weiter mit dem Check, 10, dann geht es weiter mit dem Prozess,
Soll-Prozess und Ist-Prozess auf einen, dann die Priorisierung, dann die Analyse. 2, 3, 4, 5 und 6. D, C, P, N mal A. Okay? Hier ist der KPI. Hier genau das gleiche. 1, 2, 3, 4, bam, bam, bam. Ist es klar? Ich möchte, dass ihr das anhand eines Beispiels eures Lebens erklärt. Es ist egal welche. Die eine möchte abnehmen, also das ist ein Prozess. Der andere möchte einen Schrank aufbauen, das ist ein Projekt. Der andere möchte wegen mir ein Bett zusammenbauen oder mit dem Vater irgendeinen Verein Vorstand organisieren, ist mir egal. Aber anhand eines Beispiels brauche ich diese zwei Dinge. Okay? Von jedem. In Form von einem PDF per E-Mail bitte zugeschickt. Ist es jedem klar? Hat jemand Fragen? In dem Projekt, weil es kam auch die Frage öfters, in dem Projekt hier, wenn ihr wollt, das ist 1.1 und das ist 1.2. Hier in dem Projekt der Gantt-Diagramm. Wie schaut er aus? Das sind einzelne Tätigkeiten, die ich geplant habe. Das ist die Zeit. Okay? Und das sind die Arbeitspaketen. Gibt es Fragen, bitte? PE ist Prozesseigner. Kim, Prozesseigner. PS ist Prozessschritt. Irgendjemand hat gefragt unter der Woche, was ist ein Prozessschritt? Ein Prozessschritt ist alles, was ich tue, alles, was die Prozesseigner tun, um den Prozess zu ändern. Also jedes Mal, wenn ich einen Handgriff mache, wenn ich Material oder Informationsfluss bewege, das ist ein Prozessschritt. Die Abhängigkeit. Noch Fragen, bitte? Das ist wichtig. Und mit wichtig, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Prozesseigner ist nicht prozessverantwortlich. Ein Prozesseigner, ein VI4-Student, ich weiß nicht, wer ist, ein Prozesseigner ist jemand, also ein Prozesseigner hier, ist jemand, der diesen Prozessschritt oder diese zwei Prozessschritte eignet. Zum Beispiel, wenn ich abnehmen will, meine Freundin oder mein Freund hilft mir, indem wir nicht zum McDonald's fahren. Okay? Also, dieser Mensch ist Eigner, dass er mir hilft und dass wir in der Entscheidungsfindung, Prozessschritt Entscheidungsfindung zum McDonald's fahren oder zum Sushi-Laden, dann fahren wir lieber zum Sushi-Laden. Okay? Ich weiß nicht. Der Prozesseigner ist verantwortlich für diese Schritte. Okay? Noch Fragen, bitte? Das Gantt-Diagramm hier ist nichts anderes, das ist ganz einfach. Okay. Ein Gantt-Diagramm ist eine zweidimensionale Darstellung. Ich mache es nochmal hier. Ein Gantt-Diagramm ist
So, vertikale Linie, horizontale Linie, okay? Die horizontale Linie, also die X-Achse ist die Zeit und dann habe ich ein Work Package. Nehmen wir, ich will ein Haus bauen, okay? Work Package 1 ist denn das Fundament vorbereiten. Work Package 2 ist Lieferant von Beton und so weiter organisieren und sicherstellen, dass die auch liefern. Work Package 3, also verschiedene Lieferanten. Work Package 3 ist mit dem Schreiner kontaktieren. Work Package 4 ist Aufbau von Dach. Okay? Dann Work Package 5, dann kommt der Fliesenleger und so weiter. Und dann gibt es, wie gesagt, Abhängigkeiten. Ich kann nicht anfangen mit dem Dach, bis ich mit den Wänden fertig bin. Und so diese Aktionen müssen in Zeit, oder die Performance wird gemessen in der Zeit, in der ich sie absolviere. Und wenn ich eine Verspätung habe, dann kann ich diese Verspätung messen. Die Verspätung wird gemessen mit den Bugspikes. Und das ist, was ich messe in dem KPI. Ist es Clara Radoslav? Übrigens cooler Name. Ist Clara? Ja klar, man muss die Zeit messen. Natürlich. Ihr erklärt mir erstmal, du musst die Zeit, die Kosten und öfters die Qualität. Also es ist mehrdimensional. Jetzt in dem ersten Schritt entscheidet ihr, ob wir die Zeit messen oder die Kosten. Aber in der Regel ist die Zeit notwendig. Weil es ist gekoppelt an Ressourcen. Noch Fragen? Wie ist es mit den Schritten im Work Package I? Was ist BPI? Ich stelle nicht die Frage. Was ist BPI? Ja, also wenn du meinst, dass jeder Work Package, wenn ich die Frage richtig verstehe, also Radoslav fragt, was ist mit den Schritten innerhalb von dem Work Package? Okay? Und das die Frage ist, natürlich, jeder Work Package hat innerhalb Unterebenen. Okay? Und das könnt ihr natürlich selbstverständlich darstellen. Kommt darauf an, welche Komplexitätsebene ihr darstellt. Das ist der Work Package. Okay? Work Package 1. Und das sind die unterschiedlichen Unterschritte. Das könnt ihr selbstverständlich innerhalb von dem Thema darstellen. Ich kann nicht so schnell. Ein Beispiel für Prozessschritt. Also jetzt wechseln wir auf den, also die Kim fragt, was ist ein Beispiel für einen Prozessschritt? Beispiele für Prozessschritte sind die Dinge, wenn ich jetzt einen Kuchen backen will oder nicht einen Kuchen backen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Prozess ist abnehmen, dann stehe ich auf morgens, okay? Und dann mache ich 5 Liegestütze und dann
frühstücke ich nur Müsli anstatt mit Zucker. Nehme ich meinen Kaffee nur schwarz und so weiter und so fort. Das sind alle Schritte, die Material- oder Informationsfluss bewegen. Okay, das ist eine Definition für Work Package. Jemand fragt, Bugspike entsteht nur bei zeitlichem Bezug. Die Bugspikes entstehen bei einem zeitlichen Verzug. Gehe ich davon aus, dass es gemeint ist, nicht Bezug, sondern Verzug. Ein Bugspike entsteht bei einem zeitlichen Verzug. Und Kim fragt, ob die Prozessschritte nicht Maßnahmen sind. Nein, nicht. Die Maßnahmen hier in dem Do, die Maßnahmen hier in Schritt 5 von dem Prozess, sind Dinge, die den Prozess ändern. Okay, also anstatt ich entscheide, ich werde nicht nur 5 Liegestütze machen, sondern 50, weil die 5 bringen mir wenig und ich konnte nicht abnehmen. Deshalb passe ich mich an und mache ich nach der Analyse eine Maßnahme, um meinen Prozess zu verbessern. Okay? Und anstatt 5 Liegestütze mache ich jetzt 50. Das ist die Maßnahme. Die agieren auf den Prozess, aber sind zunächst mal nicht Prozessschritte, sondern wie ich auf den Prozess agiere. Noch Fragen bitte? Was Verzug bedeutet, sehen wir gleich. Erstmal Verzug heißt, ich bin zu spät zu meinem Plan. Okay? Was für Konsequenzen das hat, auf dem gesamten Plan wird es ja sehen oder wird es ja gesehen werden, jetzt demnächst in ein paar Minuten. Aber Verzug bedeutet zunächst mal, ich habe einen Plan gemacht und ich verspäte mich zu dem Plan. Noch Fragen? Ich hoffe, diesmal läuft es besser mit dem Audio als letztes Mal. Ich bitte euch nach wie vor, das Video zu kommentieren auf YouTube, okay? Das ist wichtig, damit ich lerne von euren Kommentaren. Noch Fragen? Gut, dann gehen wir zum nächsten Thema. Okay. Und das ist die sogenannte Constant Time Project Networks. Wie gehabt werde ich euch diese Notizen per PDF zukommen lassen. Wie wir gesehen haben in den letzten Vorlesungen oder im letzten Semester, Netzwerke lassen sich messen. Okay? Haben wir gesehen, wir haben Netzwerke mit Knoten und Netzwerke, die haben Knoten und Linken, also Edges. Ein Netzwerk, ein Graph, lässt sich als eine Liste von Knoten und Edges darstellen. Okay? In Notation ein Graph von N und E. E sind die Anzahl Knoten. In dem Fall habe ich 6 Knoten hier und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Edges.
Aus diesen Netzwerken lassen sich Performance-Kennzahlen messen, wie der Average Path Length oder der Clustering Coefficient oder der Degree Distribution. Es gibt ja viele. Okay? Es gibt ja mehrere. Gut, das ist bekannt. Ich gehe davon aus, dass wenn ihr aufgepasst habt in der letzten Vorlesung im dritten Semester, habt ihr das schon vor Augen. Ein Projektplan kann verstehen werden als ein Netzwerk. Und zwar, ich habe meine Work Packages, wie ich gerade beschrieben habe. Ich habe die Elemente in eine zeitliche Reihenfolge. Das ist die Zeit. Und das ist Work Package 1.1, 1.2, 2.1, 2.3 und so weiter und so fort. Und diese Work Packages sind voneinander abhängig. Wie gesagt, ich kann nicht das Dach vom Haus bauen, bevor ich nicht die Wände und das Fundament aufgebaut habe. Das versteht, glaube ich, jeder. Es gibt Abhängigkeiten. Diese Abhängigkeiten führen dazu, dass mein Projektplan, also mein Gantt-Diagramm, als ein Netzwerk verstanden werden kann. Okay? Fragen? Fragen bitte. Keine Fragen kommen? Gebe ich euch jetzt ein erstes Beispiel. Warte mal. Ich habe die nächste Seite, dann haben wir das sauberer. Beispiel 1. Okay. Und zwar Work Package. Ich hätte die Vorlesung auf Englisch halten müssen. Okay, I continue in English. I'm sorry. Manchmal komme ich durcheinander. So, Work Package, dann Description. Dann Predecessor. Okay, jetzt stellt euch vor, ich habe ein Work Package A, eine Beschreibung ist da zum Beispiel eine Entscheidung. Irgendwas muss entschieden werden im Projekt. Und es hat keinen Vorgänger. No predecessor. Work Package B, collect data. Predecessor is A. Work Package C ist suchen. Predecessor A. Work Package D ist report. Schreiben. Predecessor B und C. B und C. Und hier ist duration.
in Tagen, also in Zeit, ein Tag, 1 day, 2 days, 3 days and 5 days. Okay? So, die Frage, die sich stellt, die werde ich jetzt beantworten. Die Frage, die sich stellt, ist, was ist das Projektnetzwerk? What is the time constant time project network? Constant time project network. Okay. Das ist ganz einfach. Hier steht sowas. Okay. Und dann hier kommt A, B, C und D. Und dann hier 1 day. 1 day. Here B can only start after A has finished, because A is the predecessor. So I can only start B after A has finished. So there is one dependency. So this is 1 day. This is 2 days. C starts after A has finished. So I have here also a dependency, 2 days of D. And D starts when B and C have finished. So B and C have finished, so I can start D. And no, sorry. C takes 3 days, so it takes longer. 3 days. And D can start only after B and C have finished. It takes 5 days. So after B and C have finished, so it can only start after the 4th day. This is the 1st day, 2nd day, 3rd day, 4th day, and at some point 9 days. So this project takes 9 days to finish. Okay. So it is very important that you take this into consideration, these dependencies, because they are going to define these predecessors. They are going to define our project performance. Okay. I repeat. First example, work package, description, predecessor and duration, A, B, C, and D. The predecessors of A are not. The predecessor of B and C are A, and the predecessor of D is B and C. So I can represent my constant time project network like this. Okay. So now we do a little break. In 10 minutes, I send you the next link to continue with the next example. So, hat jemand Fragen? Hat jemand Fragen? Okay. Gut, dann mache ich weiter. So, das ist das erste Beispiel. Work Package, A, B, C und D und die Abhängigkeiten. Und jetzt kann ich hergehen und sagen, okay, gut, das ist jetzt mein Gantt-Diagramm. G-A-N-T-T Diagramm.
Gantt diagram. So I can create a network. And that's quite easy because I have node A goes to node B. Node A goes to node C. And node D depends on node B and node C. Okay. So as you see, this is the network of our project. I repeat, node A, no predecessor. Node B depends on node A, so node A and B are connected. Node C depends on node A, so they're connected, and node D depends on B and C, so they are connected. Okay. So that's quite easy. I can also go and say, well, from here, I can measure the average path length, clustering coefficient, and degree distribution, as we did in the previous semester. If somebody does not know how to do it, learn it. Learn it because it could be asked in the exam. Okay? I repeat it. If you don't know how to calculate average path length, clustering coefficient, or degree distribution, learn it. All right, so from here, if this is clear, there are any questions of this example? Any questions? Okay. From here, we can measure what is called the slack. The slack of a project. Okay. And this is important because of the question that somebody asked before. I think it was intuitively, I don't know if it was, I don't know anymore. Anyway, what matters here is that we can calculate certain metrics from the project that are going to be relevant for us. Lukas, was sind die Themen vom letzten Semester? Ich habe schon dreimal gesagt, average path length, clustering coefficient, and degree distribution. Okay, hier oben. Average path length, clustering coefficient, and degree distribution. So there are certain or four concepts that are important here. One is called the early start. Okay. So an early start of activity, early start of activity A is based on the early finish times of all immediate predecessors. Then I have early finish. Early finish. And the early finish of activity A is constrained by its early start time. Late start. And early start is the early finish is the early start of A plus duration of A. Late start of an activity
A is constrained by its late finish time. And late finish of A is the late start of A plus duration. Okay. The late start of activity A without delaying the late start time of all immediate successors. So this is important. Early start, early finish, late start, late finish. What happens here? And for that, I like to explain it intuitively because with math can be explained, but it is more difficult. What is with this Gantt diagram? What is the earliest date to start A? The earliest date with no predecessors. The earliest date, early start of A is 0. So the earliest date to start our activity A, to start our activity A is the time 0. What is the earliest finish of A? The earliest finish of A is the early start plus the duration, and duration is 1. So earliest start, earliest finish of A is 1. What is the latest start of A? And here is the key question. Can I delay A without delaying the rest of the project? I write the question, okay, because this is the important question. Can I delay the activity, the work package, without delaying the project? This is the key question. Can I delay A without delaying the project? Can I move A that way later because I didn't get the people on board? Or okay, yeah, no, yeah, let's start. Yeah. Okay, flow. Can I delay A without delaying the project? No, I can't. So the latest start of A without delaying the project is 0. And the latest finish of A without delaying the project is 1. Late start plus duration. So the slack, which equals late start minus early start, or late finish minus early finish, is 0. So let's go to B. What is the earliest start of B? 1. Here, this point, 1. Early start of B is 1. Earliest finish of B, 3. Here, this point. Earliest finish of B is 3. Now, can I delay the activity B without delaying the project?
Yes, I can. I can delay B as much as 1 day to this area. Let me mark it now. Okay. And B would not affect the overall project performance. So the latest start of B is not 1, is 2. The latest finish of B is 4. So what is the slack here? 1. C, earliest start of C, 1 day. Early start of C, 1 day. Early finish, day 4. Latest start, 1. Late finish, 4. So the slack is 0. I cannot change C without changing the overall performance of the project. What about D? Earliest start, 4. Day number 4. I cannot start earlier because they're dependent. Earliest finish, day number 9. Latest start, if I delay D, do I get a later project? Yes, so I cannot delay, it's 4. Latest finish, 9, so the slack is 0. Okay. So now this concept is important. The critical path of the project is formed by all activities, all work packages with slack 0. So when I ask this in the exam, if I say, what is the critical path of the project? You need to tell me all this and then say, well, the critical path is A, C, and D. A, C, and D. And represent it, please. A, C, and D. And this is the critical path. Any questions? Critical path. Kritischer Pfad auf Deutsch. Critical path, der kritische Pfad sind alle Aktivitäten in dem Slack ist gleich 0. 0, 0, 0. Wo early start, late start minus early start, and late finish minus early finish is 0. Kind, du fragst, was ist Slack? Ich habe das schon, glaube ich, 4-mal erklärt. Slack, also du meinst das Wort, ja, so. Puffer sozusagen, ja. Man kann es als Puffer übersetzen. Danke, Lukas. Da, wo ich keinen Puffer habe, okay? Gibt es Fragen? Keine Fragen?
Gut, dann machen wir Beispiel Nummer 2. Work package 1. Description. Release the site. Predecessors. Keine. Duration 1. Work package Nummer 2. Hire workers. Predecessors 1. Duration 5. Work package Nummer 3. Arrange. Furnishing. Predecessors 1. Duration 1. Work package 4. Install. Furnishing. Predecessors Nummer 3. Number 3. Duration 2. Work package number 5. Arrange 4 phones. Predecessor 1. Duration 1. Work package number 6. Install phones. Predecessors 4 and 5. Activity time 1. Work package number 7. Move into office. Predecessors 2, 6, and 4. Duration 2. So this could be something similar to this, could be something happening in the exam, okay? So I want you to calculate constant time project network. In the project network, please calculate average path length, clustering coefficient, and degree distribution. And I want you to calculate also the early start, early finish, late start, late finish, and I want you to calculate the critical path. Of course, for this, you know to know the slack. Okay? Questions? Any questions? No questions? Well, then try this exercise. Let you a little bit more time to, or maybe you want to do a screenshot or something for later, because later on at 5:30 today or 5:35, we will resolve this example. Okay? Well, then, if there are no more questions, I see you later at 5:30, 5:35. Bye. Machen wir weiter mit dem Thema. Und zwar, wir lösen die Aufgabe, die wir vorher kurz geschildert haben.
Und zwar wie folgt. Also wie gesagt, den APL, Clustering Coefficient und Degree Distribution werde ich nicht machen. Das ist eure Aufgabe, wenn jemand das machen möchte. Gerne könnt ihr mir die Ergebnisse liefern. Ich konzentriere mich jetzt auf den neuen Stoff, nämlich auf die Kalkulation von dem Slack oder von dem Buffer. So I continue in English now, okay? So the first thing we do is we create a network describing the process. So we have activity 1 that has no predecessor. We have activity 2 that is connected to activity 1 because activity 1 is the predecessor. We have activity 3, which is the predecessor. We have activity 4, which has a predecessor, which is activity 3. We have activity 5, which has a predecessor, which is activity 1. We have activity 6, which has a predecessor 4 and 5. And we have activity 7, which has 2, 6, and 4. Okay, so this is our network. How do we calculate the slack? Well, we create our diagram. Roughly. Okay. So activity 1 has a duration of 1 time unit. Let me paint it so that it's pretty. Activity 2 has a duration of 5 time units and has a predecessor which is 1. So we go here and we go 5 time units further. Until time number 6. So this is 5 time units. Activity number 3, which is also has a predecessor of 1 and has 1 time unit. Okay. So until 2. Activity number 4, which has a predecessor is 3, and it has 2 time units. Okay. Activity number 5, which has 1. The predecessor is number 1, and it has 1. No, wait. This is wrong. I'm sorry. Activity number 4 has a predecessor, which is number 2. So activity number 4 goes like this. And it, no, it was correct. It was correct. Activity number 5 has a predecessor, which is number 1. And it takes 1 time unit.
And activity number 6. Number 6. It has a predecessor 4 and 5. 4 and 5. So 4 and 5. And it takes 1 time unit. And activity number 7, 2, 6, and 4. 2, 6, and 4. Number 2, number 6, and number 4. And it takes 2 time units. So this is our okay. So far, any questions? Any questions? Okay, so then we go and we say, okay, let's calculate our early start. Early start here. Müssen wir die Pfeile aufzeichnen oder reichen die Kästchen? Ja, die Pfeile sind zu zeigen, bitte. Okay, also bitte die Pfeile zeigen. Es sind Abhängigkeiten. Es ist nicht dasselbe. Aktivität Nummer 2 vor Aktivität 1 anzufertigen. Early start, early finish, late start, late finish und slack. Okay. So early start von 1 ist 0, early finish ist 1, late start, nochmal die Frage, can I move activity number 1 without delaying the whole? No, I can't. So late start is 0, late finish is also 1. So activity number 2, early start is 1, early finish is 6. Can I move activity number 2 without, or can I delay activity number 2 without delaying the rest? No, I can't. So late start is 1, late finish is 6. Activity number 3, now it gets interesting. Activity number 3, can I move, early start is 1, early finish is 2, but now, can I move it? Can I move activity number 3 without delaying the rest? Yes, I can. How much? As much as 1 unit, because if I move activity number 3, I move activity number 2, and if I move activity number 4, and if I move activity number 4, I move activity number 6, and number 6 can only be moved 1. So here, this is the buffer of activity number 1. So I will be able to move activity number 3 by 1 unit. Okay, let me paint it red. So here I have late start is 2, late finish is 3. The same will happen with activity number 4. Early start is 2, early finish is 4, but late start will be 3, late finish will be 5.
Flo is asking if we can repeat number 3. Yes, we can repeat number 3. Number 3 is related to number 4. Number 4 is activity number 3 is related to number 4, and activity number 4 is related to number 6. And activity number 6 can be moved only 1 unit. You see it here. So for this reason, activity number 3 can only be moved 1 to the right without changing the whole schedule of the project. So the early start of activity number the early start of activity number 3 is 1. The early finish is 2, because it takes one time unit to be performed. And because we can delay 1 time unit, the late start is 2 and the late finish is 3. Okay. The same thing with 4. Early start is 2 here. Early finish is 4. Late start, because we can delay 1 time unit, is 3. Late finish is 5. Late start is 2 for activity number 3, because I repeat it again. Activity number 3 is linked to activity number 4, and activity number 4 is linked to activity number 6. Number 6 can only be moved 1 time unit. That's why activity number 3 can only be moved 1 time unit in the future without delaying the rest, the total amount of time in the project. That is the reason. Is it understood? So I continue with activity number 5. Can we move activity number 5 without delaying the rest? Yes, we can, until we perform, because it's only linked to activity number 6, so it can be moved until here. So the early start of activity number 5 is number 1. The early finish is number 2. The late start of activity number 5 is 4. Late finish is 5. Early start of activity number 6 is 4. Early finish is 5. Late start is 5, and late finish is 6. And the early start of activity number 7 is 6, 8, and 6, 8. This one I cannot. So the slack for 1 is 0, for 2 is 0, for 3 is 1, for 4 is 1, for 5 is going to be 3, here it's going to be 1, and here it's going to be 0. What is our solution then? Our critical path is 1, 2, and 8, and 7. Okay, so that's the critical path. Okay. Any questions? Yes, you need to draw the delay. You need to draw everything, explain everything.
Okay? Any questions, please? Well, then you will find this information, this video on prof.h4.com as usual. Please give feedback on the YouTube channel if you have any issues, and please resend your homework from last week, those who have not sent it correctly. Okay? Well, thank you very much. And if you have any questions, you can contact me on that website or on YouTube or on WhatsApp or whatever medium you want. And see you next week. Goodbye and stay home, guys.